ಪಕ್ಷಪಾತಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಗುಲಾಮರಂತೆ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ BJP party staged a protest in Vidhana Soda beside the Gandhi statue in Bengaluru against the Speaker's unlawful decision of suspending 10 BJP MLAs today. The BJP party and the JDS party abstained from today's proceedings, opposing the suspension of 10 BJP MLAs. Only G. Janardana Reddy from the Kalyana Rajya Pragati Paksha party was present in the house from the opposition when the proceedings began this morning. 10 BJP MLAs were suspended for the rest of the Karnataka Assembly session for engaging in indecent and disrespectful behavior after torn copies of bills and agenda items were flung at Deputy Speaker Rudrappa Lamani. BJP MLA R. Ashok, who was one among the 10 MLAs suspended yesterday, asserted, "We are protesting to seek..." Suspended our 10 MLAs. I am one of them. We asked the Congress government, how can we use the IAS officer to Congress rally? More than 30 IAS officers, 2 days, they waited near all the delegates, Congress delegates, in the room. It is fair. The money given to the IAS officer salary, the poor people money. You are wasting the poor people money. That's why we are demanding, please, that money comes to government treasury. Then only we will stop the protest. Congress MLA Rizwan Arshad stated, BJP is a destitute party that has lost power and election in the state of Karnataka. He cited, they don't have an opposition leader either. He also stated, BJP believes in groupism. They look for excuses to create ruckus, and that's what happened at the assembly session yesterday. बीजेपी आज कर्नाटका राज्य में कंगाल पार्टी है, चुनाव हारी हुई है, लोगों से रिजेक्ट किया गई पार्टी है, तिरस्कार किया है लोगों ने, और आज उनको पता नहीं चल रहा कि करें क्या। उनके पास कोई अपोजिशन का लीडर नहीं है, विरोध पक्ष का कोई नेता तो होना चाहिए, वो तक वो बना नहीं पाए, क्योंकि उनके अंदर उतनी झगड़ा, उतना परेशानी उनके अंदर चल रही है, गुटबाजी चल रही है। तो ऐसे संदर्भ में वो करना क्या चाहते हैं कि असेंबली ना चले, और जब स्पीकर की जगह एक दलित लीडर जो डिप्टी स्पीकर है रुद्रप्पा लमानी, वो बैठे हुए थे, उनको पर्सनल तरीके से उनकी बेइज्जती की गई, उनका अपमान किया गया, पेपर फाड़ करके उनके मुंह पे फेंका गया। एक दलित का बेटा जो स्पीकर बनकर चला रहा है, उसकी आप एक इज्जत नहीं करना चाह रहे हैं, तो आपकी जो मनुवादी मानसिकता है वो दृश्य दिखाई देती है। BJP and JDS leaders met Governor Thawarchand Gehlot today and submitted a memorandum on the suspension of BJP MLA and requesting to investigate the deployment of IAS officers at a hotel where the meetings of the opposition parties was held. Former Chief Minister of Karnataka Basavaraj Bommai, former Chief Minister of Karnataka H.D. Kumaraswamy, BJP State President Nalin Kumar Katil, BJP National Secretary C.T. Ravi, MLA H.D. Revanna, R. Ashok, Ashwath Narayan, Muni Ratna, G.T. Devagowda and other prominent leaders were present too. ಪಕ್ಷಪಾತಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಗುಲಾಮರಂತೆ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಗುಲಾಮರಂತೆ ನಡೆಸಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಭೋಜನ ಕೂಟಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದಂತ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅವರಿಗೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಭೋಜನ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಹೋದಂತ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಜೈ. ಸರ್ಕಾರದ ಕೈಗೊಂಬೆಯಂತೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅವರಿಗೆ